In 2007, New Year's Eve, a bank in Malappuram district, the South Grameen Bank, which is a small little bank in Chelembra, got robbed. Almost 80 kgs of gold disappeared, which was valued at about 8 crores, which was the biggest bank robbery of India at that time. And this is the man who led the investigation to solve the case. And it took almost 56 days to solve the case for Kerala police. I'm going to ask you about the case first. I know I've read the book, I've written the book, so this is the book, and it's available at the book stall, so you can pick it up. What was your first reaction when you got a call from a Bengali fellow sitting in Mumbai wanting to write a book about Kerala, about a bank robbery? What was your reaction? Really fantastic. It's a little amazing because some guy like Bhattacharya is searching for a book, an incident like this. First of all, good afternoon to all of you. Thank you so much from my side also that's joining this afternoon. I think this fellow can't speak English, Malayalam. At least I can little bit English and little more Malayalam. You can speak in Malayalam. So, ഈ ചെലേമ്പ്ര ബാങ്ക് മോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് 80 കിലോ സ്വർണവും 25 ലക്ഷം രൂപയും ഒരു എവിഡൻസും വെക്കാതെ ഒരു ടീം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കഥയാണ്. ദാറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണി, ഇന്നത്തെ കണക്കിന് ഒരു 50 കോടി രൂപയുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനമാണ്. ആൻഡ് എൻറ്റയർലി ഒരു ലോക്കർ വാസ് സ്റ്റോളൻ, ആക്ച്വലി റോബ്ഡ്. Actually, one guy was the mastermind and 3 people were actually the co-accomplices in that one. ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ദിസ് വാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഓൺ 31st December. The case was reported on 31st December. That happened to be my daughter's birthday also. So generally we used to organize a small get-together in that day. So this case was a big headache, as Manirban told, that 56 days. So when we solved, it was a very painful days, 56. So when we solved this case, I never thought that this has become a material for writing a book and all something. It was somehow we had to get rid of that case was our idea. But the later ഒരു കോള് കുറേ ആളുകൾ അതിൻ്റെ മസാല ചേർത്തുകൊണ്ട് പല മാഗസിൻസിലും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചേലേമ്പ്ര ബാങ്ക് മോഷണം എന്നല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദേ പുട്ട് ഇറ്റ് ദിയർ ഓൺ ഇമാജിനേഷൻ ടു ദാറ്റ് വൺ. So I didn't read all told that one, just gone through, then I didn't like. Some people wanted to do some documentary and all. Most often, people will not take much pain. They will go by their own imagination and finally spoil the case. So, but one day I got a call from Anirban. Anirban said that he said that is last 8 or 10 years I was finding a connect to connect you, a person to connect you. He wants to write. Then I did a little bit of my research on him, whether this is a serious guy or not. So then I found that he has done a very good books and it is a crime thriller. And if you want to be a good criminal and all, his books is very good to read. He will give details to that one. You can be a professional in that one. That much of the way he will there is his books is a beauty is that I am not talking about Chelembra alone. Beauty is that it will take you from the beginning to end without any break. So he is a very good storyteller. So I thought that it is I can spend some time for this purpose. So it was something, and it was really, I thought that it's a blessing. It is documented by a well-known author. Thank you. Yeah. Usually he's very conjuice with good words and praise. So whatever little he gives me, I take it and I keep it. So I've been wanting to write this case since the last 10-12 years, and I was wanting to find a connection to him. So when it happened, I was also nervous. Will the Kerala police give us permission to write the book or not? And then thankfully they allowed us to tell the story. And this book is the only one which really goes into the details and investigation of the case. Interesting thing, I think the challenge when we were writing this book is during the pandemic. This was 2020. So
we couldn't meet physically. I couldn't come down to Kochi or Chelembra. So every week we used to have a Zoom meeting with 10, 11 officers every week. So I started off meeting with Sir in the beginning, and then we started meeting the other officers. And that's how we started writing the book. You know, I used to give them homework, if you remember. You know, every week I used to give the police officer, now go remember what happened. Because the case was so old, they also had to, you know, find details. So what were the conversations that your officers were having with you regarding the book? ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ടീമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നവരെന്നല്ല. കേസ് സോൾവ് ചെയ്യുക, കോടതിയിൽ കൊടുക്കുക, പോവുക, മറന്നു പോവുക എന്നുള്ള. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, വളരെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഓരോ ദിവസം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് കേസുകൾ തെളിഞ്ഞതും തെളിയാത്തതും ആളുകൾ സമരം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. പക്ഷേ തെളിഞ്ഞ കേസുകൾ എത്ര ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ വളരെ കുറച്ചാണ്. ഒന്ന് ഇറ്റ്സ് ആരും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പൊതുവേ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും കഥ പറയുന്നതിലും മടിയന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കഥകളെന്ന് പറഞ്ഞത് താരതമ്യേന കുറവാണ്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പം മൈ ടീം ഗോട്ട് റിയലി എക്സൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് someone from national level. Penguin is going to publish the book. So that means it makes, and now it is been decided to make a movie out of it, national level movie out of it. So definitely നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് അതിനകത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു ആഗ്രഹം. കാരണം ഒരു സിൽവർ സ്ക്രീനിൽ വിക്രമൻ, മോഹനചന്ദ്രൻ, ഷൗക്കത്ത് അലി എന്നൊക്കെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ഓൾസോ സോ എക്സൈറ്റഡ്. ഈ കേസിന് ചില ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ലൈറ്റർ പാർട്ട് ചലഞ്ചസുകളായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഒന്ന്, ഈ കേസ് തെളിയാൻ വൈകും തോറും എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിട്ടിസൈസ്. മൈ മദർ വാസ് ദ ബിഗർ ക്രിട്ടിക്. ഈ കേസ് നടന്നതിൽ നിന്ന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി 11 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് എൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഈ കേസിൻ്റെ എല്ലാ കഥയും അറിയാം. അപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഊണ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ മലപ്പുറം എസ് പി ആകുമ്പോൾ അമ്മനെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മ പറയും, ആ കേസ് ആദ്യം തന്നെ നല്ല ശാപ്പാടൊക്കെ തരും, തന്നുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറയും, ആ കേസ് കിട്ടിയോന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്നറിയും. പിന്നെ അമ്മ ഒരു സൈലൻ്റായിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും, അവനാണ് കള്ളൻ, അതായത് നീ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത പോലീസാണ് അവൻ. പിന്നെ ഈ കേസ് തെളിയുന്നവരെ അമ്മൻ്റെ അടുത്തേ പോവാതെ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, എവറി മോർണിംഗ് ഐ യൂസ് ടു ഗോ ഫോർ എ വാക്ക്. എൻ്റെ ഇടവും ബലവും എൻ്റെ ക്ലോസസ്റ്റ് 2 ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഒന്ന് മനോരമയുടെ ബ്യൂറോ ചീഫ് അശോക് ശ്രീനിവാസും, മനോരമയുടെ ബ്യൂറോ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് എഡിറ്റർ ബാബുരാജും. വലത് സൈഡിലിരിക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് അശോക് ശ്രീനിവാസ്, മാതൃഭൂമിയുടെ കോർഡിനേറ്റിംഗ് എഡിറ്റർ ബ്യൂറോ ചീഫാണ്. ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്നെ ആദ്യത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമോ നോക്കി. പിന്നീട് അവരെന്നെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ എന്നെ ഹരാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ 1 hour എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഹൊറിബിൾ. ഐ കാണ്ട് മിസ് ദാറ്റ് വാക്ക് ഓൾസോ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദിസ് 2 ഹൊറർ ഫെലോസ് വാസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹെൽ ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ലവ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദിസ് കേസ് ഈസ് 56 days means around 200 police officers and men were working. We will have various options will come. ഇവനായിരിക്കും ഈ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകുക. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ താഴെ, ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഹോട്ടൽ, ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാങ്കിന് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 inches ഉള്ള കട്ടിയുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് താഴെയിൽ നിന്നും മേലോട്ടേക്ക് തുളയ്ക്കുക. അത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രോങ് റൂം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വേണം. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ലാബ്, സാധാരണ സ്ലാബിൻ്റെ താഴെ നിന്നും മേലോട്ടേക്ക് ഒരു ആണി അടിച്ച് കയറ്റാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ യു. യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ മാൻ ഹോൾ ടു ദം, ദെൻ ഗെറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് വൺ, ദെൻ ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓൾ ദ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്സ് ടു ദാറ്റ് വൺ. ദെൻ അയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയോ, സകല എന്തെങ്കിലും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്, ഫുൾ പ്രിൻ്റ് എല്ലാം മാച്ച് കളഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അവിടെ സാധനം എഴുതിയും വെച്ച് ജയ് മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന്. ജയ് മാവോയിസ്റ്റ് തന്നെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ബാങ്ക് റോബറിയൊക്കെ ഇവർ നടത്തിയിരുന്നു, ഈ നക്സലൈറ്റുകൾ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ, ഇനി തെലുങ്കാനയിലോ ആന്ധ്രയിലോ പോയിട്ട് ഇവരെ അന്വേഷിച്ചാൽ പോയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ആൾക്ക് ജയ് മാവോയിസ്റ്റ് എന്നൊന്ന് എഴുതിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നൊരു കോൾ കിട്ടി, ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന്. ആ കോളിനകത്ത് പറയാണ്, പിന്നെ ഹൈദരാബാദിൽ ചേലേമ്പ്ര ബാങ്കിലെ മോഷ്ടാക്കളെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാൾ 4 പേര് വന്നിട്ട് റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാർ ഉടനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇത് ഹൈദരാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഓടിച്ചെല്ലാം കിട്ടുന്നതാണോ?
ഞങ്ങളുടെ ടീം അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്ക് ഇവർ വാതിൽ പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 900 ഗ്രാം ഗോൾഡ്, ഈ ഗോൾഡെല്ലാം പണയം വെച്ച ഗോൾഡാണ്. ഇതിനകത്തെല്ലാം ചേലേമ്പ്ര സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറും ഉണ്ട്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവരൊരു തെലുങ്ക് പത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയോ കുത്തി കുറിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, തെലുങ്കായിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ്, ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഓൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും നമുക്കൊരു ക്ലൂ കിട്ടും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ക്ലൂ പൊട്ടിപ്പോവും. എവറി ഡേ വിൽ ഹാവ് സം ഇൻഫർമേഷൻ. ടുഡേ ഈവനിങ് വിൽ ഗെറ്റ് സം ഐഡിയ that tomorrow that there is one guy look like this person might have committed this crime, so not like me, huh? Then we'll draw and a picture, all the sketch and all, then circulate. ഈ പോലീസുകാർ നാട്ടുകാർക്ക് ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ വിരോധമുള്ളവരൊക്കെ പേര് പറയും, ഇയാളെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇയാളെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അവർ കരുതുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ദേഷ്യം തീർക്കാനായിരിക്കും, പൈസ വാങ്ങിച്ചോ കൊടുക്കാത്തതോ, കള്ളു കുടിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ കള്ളു കൊടുക്കാത്തതോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല രീതി ഈ ആളുകളെ മോട്ടിവേഷൻ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ ദറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ടു കീപ് ദ മോട്ടിവേഷൻ. സോ ആ സമയത്താണ് ആക്ച്വലി തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിച്ചത്. മൂപ്പര് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, മൂപ്പര് ബൾബ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദറ്റ്സ് ഇൻ എ കേസ്. പിന്നെ പുള്ളി 1000ാമത്തെ പ്രാവശ്യം തോറ്റപ്പം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് മടുത്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് ബൾബ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി ഇതല്ലാന്ന്. അപ്പം ഞാനിവരോട് പറയും, കണ്ടില്ലേ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 1000 തവണ, നീ 2-3 പ്രാവശ്യമല്ലേ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ തിങ്സ്. ആൻഡ് ബട്ട് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ യു go through that book, what the Anirban has contributed to that one is that how generally a story like a criminal committing a crime, police person chasing it, it looks like a more interested for an investigative person or a reader who is interested in this type of topic, this matter. But he has put into that one culture, history and various aspects of criminal investigation. It's a very, very smooth reading, getting really excited to that one. That is the book, he has made it a really fictional in that way without losing its reality and the fact. How could you go to this much of time you could spend to, when he talks about Tirur, he talks about the Tunjam Parambu, he talks about this, wagon tragedy, and this type of things all are integrated into. When he talks about the fingerprint, he goes to the history of fingerprint and its importance in this one. So this type of and research in what actually, you are not a police officer basically, but and I don't know, you are not a researcher also basically. You as a person being a writer living in the world of imagination. So but what actually prompted to look this perspective to this book? So the challenge for me was to present Kerala authentically. See, Kerala or any of the south states, for us who are up in the north, we say as South Indian. But it's not. It is, everybody says Madrasi. What is Madrasi? There's nothing called Madrasi. There's Kerala, there's Hyderabad, there's Telangana, there's Tamil Nadu. They're all different, and every village, every area has its own dialect and language. Even the taste of sambar will change from house to house. What you're talking about, state to state, So I wanted to capture Kerala authentically. Otherwise, I knew I will get, I was very scared about that. And, being Bengali, I love Kerala. The only other state where, we've not allowed the entry of certain people, which I'm very happy about. Please, understand what I'm saying. Okay? Be very proud. Be proud of your literacy. Be proud of your beliefs. Be proud of your meen curry. And the fact that we can eat beef sitting in the next table with a Hindu and it doesn't matter. Right? So congratulations to Kerala. So I wanted to be very authentic. I wanted India, when they read the book, not to think about it is one South India book. No, it's not. It's a story about a specific area. So therefore, I go into the history of Tirur. I go into the language. A lot of the dialogues are in Malayalam, by the way. How you have punch dialogues, in movies, punch dialogues, Lalatan gives punch dialogues like that. There are punch dialogues in this because I wanted the reader to
feel as if they are watching a movie. You know, my hero, he's my hero. I love him. He's my absolute hero. He has some good punch dialogues, in the book as well. So you'll enjoy reading it. So for me, it was being authentic to Kerala and giving you a real picture. And it's something I like writing. When I write, my style is I will tell you about history, geography, politics, food, and then I will come back to the story. So that is what I really wanted to do. ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണോ ഹീറോ, ഇതിലെ കളവ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ജോസഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ്. മെനി പീപ്പിൾ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദിസ് ബുക്ക് ആക്ച്വലി ദ കൗണ്ടർ പാർട്ട് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഹീറോ. So, but he has given due credit to all the people. That's why I didn't say much. What I loved about, when I started researching this story with Sir and his team, I did not know too many details. But when the details started coming out, I was telling him, "Arey, this is like a movie. It is like a ready-made movie. This criminal called Babu, he is probably India's smartest criminal. You're true. The way he planned it and the way he executed it and afterwards, made Kerala police run after him is fantastic." So, as a story, it was ready-made, to be written into a thriller. So, that was that. But one difficult challenge I faced while researching this book was language. A lot of the statements were in Malayalam. So I had two people from Sir's team, Anand Haridas, who's a journalist, and Saif, who's a researcher. So they helped me a lot with the Malayalam dialogues. And again, it is the nuances of the language, right? It is when there is an idiom, it is not just the idiom, it is also culturally specific, that idiom. Even dialect, like Babu, when he goes to meet a person, speaks in North Kerala dialect. And that I found out much later during research. So then I studied what is North Kerala dialect, what is the different words, what are the different words, how do they talk specific words, jaise tu, tum, aap. Like a North Kerala dialect is, more refined. It is more studious. It is more academic. So all of that I had to study. So I became Malayali only while writing this book for 2 years. But language was a big challenge. I remember meeting one of Sir's researcher and Sir's team member, and I was asking him. So he was one of the person who found a big clue. So as a writer, I asked him, "So, how did you feel when you found this?" "Okay, sir." I said, No. Don't say okay. As a writer, I'm expecting, lot more emotion. I'm saying, no, don't say okay. ഇതിൽ അനിർബാൻ ഇത് പറയാനുണ്ടായ ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട്. ഈ why he says that is, he's just saying okay. This case duty for him, it is a duty. This case we investigated in the first Jan 2008. അന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോറൻസിക് സയൻസോ മൊബൈൽ ഫോൺ കേസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വാസ് നോട്ട് സോ പോപ്പുലർ ആൻഡ് നോട്ട് മച്ച് ടൂൾ. Now if you are sitting here, your all geography, biography, everything is known. He will know. With one button he will know. At least 26 prints you are already created by reaching here. How many girlfriends you have also he will know. Yeah. So but the case is that, there was no clue left out. This fellow was using only one mobile phone. ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് റിലയൻസിൻ്റെ നമ്പറാണ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക എന്താണ്, ഇതിൽ ആരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉടമകളും ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉടമയായ രണ്ടാളെ മാത്രം വിളിക്കാനേ ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇവർ രണ്ടുപേരും 76 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്കൊന്നും ഓർത്തെടുക്കാനും പറ്റില്ല. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവരെ രണ്ടുപേരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കോൾ ഡീറ്റെയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവരിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ കേസിനെ തെളിയിക്കാൻ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു അസംഷൻ വെക്കുകയാണ്, ഒരാൾ ഇവരെ മാത്രം വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേയാളെ ശരിക്കുള്ള മറ്റുള്ളവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനോ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താനോ വേറെ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം.
പക്ഷേ ആ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അന്ന് 12 സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. എയർസെൽ, എയർടെൽ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് 12 മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ. അങ്ങനെ 12 മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരുതായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക? അവർക്ക് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ഏത് നമ്പറായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക? പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ തരുന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനല്ല. എന്താ, അവർക്ക് ബില്ലിടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അത് ഏത് സെല്ലിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഞങ്ങൾ പോസിബിളായിട്ട് ഇവൻ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വഴികളിലുള്ള ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊട കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ, സെല്ല്, അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റൊക്കെ എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടെ എടുത്തു. അതിൽ നിന്നും കോളുകൾ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ 20 ലക്ഷം കോളുണ്ട്. 20 lakhs കോൾസ് ഉണ്ടെന്ന്, അതായത് 2 million കോൾസ് ഉണ്ട്. 20 million ടെലിഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്നും ഇവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൺ എടുക്കണം. ഇതായിരുന്നു ഈ അൻവർ എന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ചുമതല ഞങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നത്. അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവനോട് പറയാണ് 14 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കി, അന്ന് ദർ ഇസ് നോ ഫിൽറ്ററിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്ച്വലി. ഇവനിതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു, അവിടെ ഒത്തു നോക്കുന്നു. അവസാനം ഇവന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭ്രാന്താകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം സാർ, നീ അത് നോക്കി സജി, ഞാൻ രാത്രി 12 മണിക്കൊക്കെ ഓഫീസ് റൂമിലിരിക്കും, എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും എനിക്കെന്തോ തലക്ക് അസുഖമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സാർ. അങ്ങനെ ഭ്രാന്തായി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് ഒരു ദിവസം വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 1 Vodafone number. That's what he is saying, that is, once after doing this much of research, getting one number, generally what we'll feel, we'll say Eureka എന്നോ ചിലപ്പോൾ ആകാശമൊക്കെ പൊട്ടി മുളിച്ച് കടന്ന സാധനമൊക്കെ വലിച്ച് സിനിമയിലാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇവനായി ചോദിച്ചു, വാട്ട് ആക്ച്വലി റിയലി ഫെൽറ്റ് യു ഫെൽറ്റ്? അമ്മന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, ഓക്കെ. And Anwar is like that fellow. Yeah, he's like that only. He's very chilled, And also what I got a sense that they were just doing duty. They were just police officers who were doing their duty. They did not think of themselves as heroes, and even when I met him and I spoke to him, I said, sir, you have solved India's biggest bank robbery. He was like, okay, I have moved on from that. So what I really liked about writing this story also was that it was a team effort. Every police officer contributed something or the other. At the last Lit Fest at Kozhikode, they said, oh, Vijayan sir is the hero. So I said, no, sorry, but I said, Vijayan sir is not the hero. The team is the hero. Because I said, right, no sir. Don't scold me. Okay. This is true in all cases. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉള്ള ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷനായിരുന്നു. ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ടെൻഷനായിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉപരോധത്തിൻ്റെ എൻഡിൽ എവരി വൺ വാസ് ഹാപ്പി, ഇറ്റ് വാസ് സോൾവ്, മീൻസ് സംവൗ ദിസ് വിത്തൗട്ട് മച്ച് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഗോൺ. ഞാനും ഐ വാസ് പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ ദാറ്റ് വൺ ഫോർ അറൌണ്ട് 20 days, സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. somehow get rid of the issue. അപ്പം ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു SI എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പൂജപ്പുരയിൽ. അപ്പോൾ SI എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാർ എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ലീവ് വേണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റും, 1-2 ദിവസം എടുത്തോന്നു. അപ്പം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഭാര്യ മെനയാന്ന് പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ കൊച്ചിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഒന്ന് പോയി കാണണം സാർ. So I say that what he said is absolutely right. There is a bigger sacrifice, bigger things. I know that Asainar, Kumarangutti, Shashi and 3 policemen, they didn't go home at least 30-35 days. They were always actually running behind to that one too. We first gone for maximum 13 options, 13 possibilities of this crime might have committed. So we have to rule out each possibilities. So we divided the team to that one. Everyone will be going, someone will go to Raipur, someone will go to Coimbatore, someone will, and this bloody fellow is having 80 kg gold. Wherever he go, he will get money. And he has liquid cash of 25 lakhs. And we don't know how much money he has taken from the locker. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാര്യമായിട്ട് പൈസ ഒന്നുമില്ല, ഈ ലേശം ഗുസ്തിയോ അഹങ്കാരമൊക്കെ അല്ലാതെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ദേ ആർ റിയലി, ആൻഡ് വെൻ വി അതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് സപ്പോസ് വി വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ സം പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിമിനൽ, പോസിബിൾ ക്രിമിനൽസ് ആൻഡ് ഓൾ, വിൽ ബ്രിങ് ടു ദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ബിരിയാണി കൊടുത്താലൊന്നും ആളുകളൊന്നും പറയില്ല, ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ കൊടുത്താലും പറയില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അവരോട് ഇത്തിരി ഹാർഷായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും.
അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയാൽ ദ പ്രസൻറ്റ് ഡേ ഹീറോ വിൽ ബിക്കം ആൻ എ സീറോ. അതിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് വാട്ട് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ്. So what you said is absolutely right. I will not charge any petty case and against you. Okay. So that was what I really liked about the story, that it was a big team effort. At any point of time, I know the answer, but at what point of time did you really break down in the case emotionally? Can you share it with them? No, this case itself was very painful for me, really very painful. Because 31st December, I told you, my daughter's birthday. And my son was, these two children, ഒരാൾ 26-നും ഒരാൾ 31st-നാണ് വന്നു. ഞങ്ങളൊരു ബർത്ത്ഡേ ചെറുതായിട്ട്, അത് ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടി. മൈ വൈഫ് വാസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ, തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഐ വാസ് ഇൻ ദ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മലപ്പുറം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു 31st ഒരു ഡിന്നർ കൊടുക്കും. അത് ഞങ്ങളെല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരും ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സിനായിട്ട്. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് അക്കാലത്ത് എൻ്റെ ഉമ്പായിയാണ്, ഗസൽ ഗായകൻ. ഈസ് നോ മോർ. ഈ ഹാസ് റിട്ടൺ മച്ച് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഉമ്പായിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്. സോ ഉമ്പായി എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും 31st ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏൽക്കില്ല. അത് നേരത്തെ ഈ ജനുവരിയിൽ തന്നെ ബുക്കഡാണ് അടുത്ത ഡിസംബർ 31st. സോ വിൽ ഹാവ് 150 അറൗണ്ട് പീപ്പിൾ. സോ വിൽ ലിസൺ ടു ഹിസ് മ്യൂസിക്സ് ആൻഡ് ഷെയർ പ്ലസൻട്രീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ്. അപ്പം ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പേ എല്ലാം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സിനോട് പെർമിഷനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഞങ്ങളെ ഈ കലക്ടറുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തൃശ്ശൂരും. അപ്പോഴാണ് ദാറ്റ് ടൈം ദിസ് കോൾ ഈസ് കമ്മിങ് ദാറ്റ് ദിസ് മോഷണം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ SI വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിച്ച ആളുകളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് 6:30 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ വന്ന് നോക്കുന്നത് 10 മണിക്കാണ്. ഇവരെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം, എന്നെ ഒരു അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ടി വിയിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ന്യൂസിലും ചില ചാനലുകൾ കള്ളം പോയ വഴി വന്ന വഴിയൊക്കെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ എന്ന് തോന്നും വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ വരച്ചൊക്കെ കാണിച്ചു. ബിഗ് സെലിബ്രേഷൻ വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ദ TV ചാനൽ ആൻഡ് ഓൾ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ഓൾ ആക്ച്വലി എക്സ്പ്രസിങ് കണ്ടോളൻസസ് ദാൻ ആക്ച്വലി ദിസ് തിങ്. അത് ഇറ്റ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് പെയിൻഫുൾ ഡേ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് സ്പെൻഡ് മോർ ദാൻ 20 minutes. ഐ ജസ്റ്റ് വിഷ് മൈ ചിൽഡ്രൻ, ഗേവ് എ ഗിഫ്റ്റ്, just vanished from that one. Went back to Malappuram. പിന്നീട് ഉണ്ടായത്, we had a hope that we had created and identified 13 possibilities, out of which one definitely will click. One, after 15-20 days, we found that none of these possibilities are working. That was really, I cannot break down. When we are a leader, there is a problem. You cannot express all your feelings. We have to support others, their emotion. ഓരോ വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും അത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഡിവൈസ്മാരൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പറയാം. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ തോമസ് ആൽവ എഡിസൻ്റെ കഥയും നാട്ടുകാരുടെ കഥയൊക്കെ പറയാം. നമ്മളോട് എന്ത് കഥ പറയുന്നുള്ളത്, ദറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് ഐ ടെൽ ടു മൈസെൽഫ്. സോ സംടൈംസ് വിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, ബട്ട് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് റൂം സ്പേസ്. ബിക്കോസ് if you share that one with the teammates, they will lose their morale. So what I wanted to do in the book, and which I think I have managed to do, is to show the human side of the police officers. The policemen are not robots. They are not machines. They are not Singham or whatever you see on screen that they are mard ko dard nahi hota. It is not like that. They are also human beings. And what he's saying, assigner and all of that, not going home for 30 days. Imagine living in the police station, sleeping on the floor, barely having a bath, and the senior officers running from city to city, and also breaking down emotionally. There is frustration also, So I wanted to bring that to the public. In between, another challenges also will come. One case, we are trying to solve one case. That doesn't mean that district is paralyzed. Another issue also will pop up. Correct. The case started investigating on 31st December. On 3rd Jan, അവിടെ ഒരു മേജർ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളുണ്ട്. ആ പള്ളിയുടെ പെരുന്നാളിന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 3 കൊലപാതകവും 10 കൊലപാതക ശ്രമവും നടന്നിട്ടുണ്ട്. There is an intelligence report that this year also there will be much more murder than this one. My priority was to prevent that one. At the same time, I was supposed to investigate this case. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത്
ഒരിക്കലും ഞാനെന്ത് കരുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേസ് എൻ്റെ തലേന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ചു. അപ്പം മൈ ഡി ജി ഈസ് കമ്മിങ്, ദർ ഇസ് എ ന്യൂസ് ദാറ്റ് ഡി ജി വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു വിസിറ്റ് ദ സീൻ ഓഫ് ക്രൈം. സോ ഡി ജി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. നേരത്തെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഡി ജിക്ക് എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമില്ലാന്ന്. സോ എന്നാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ വന്നപ്പം പത്രക്കാർ 3-4 പേരെ ഐ മാനേജ് 2-3 ജേർണലിസ്റ്റ് to ask that when this case will be transferred to crime branch. I planted a question, sponsored a question. So that is when this case will be transferred. He, after this all the question, he said, no, I am not going to transfer this case. If it is to be investigated, it will be investigated by Vijayan. Then I stamped and finalized that he doesn't have any affection towards me. But whenever someone gives a challenge, that is really an opportunity too. But we have to undergo a lot of pain, that's all. I think all of you know about Vijayan sir in Kerala because he's been such a different kind of a police officer, right? He's been more human and he's been a leader as well. And when I wrote the book, I also found him as a very good leader. Like what he's saying, that even his frustration he could not show his team. And I remember the at the point where the 12 or 13 possibilities vanished, he started, cheering up his team, saying, no, even inside a loss, there is a learning. And one of the beautiful things he said in the book is about the light bulb. Where if Edison finally invented the light bulb after 9,000 failures. But 9,000 times he tried. So we have to keep trying. And when we fail, it is okay, another light bulb gone. But we will reach that final light bulb. So I think as a leader, you're too good. Now, this is, I don't consider it as a leader work. It is a teamwork. Team matters. Any work you go, guys, if you can build up a team needs 2-3 things. One is that trust we must have. Second thing, that motivating them, facilitating them, because whatever possible. I didn't have much money. I always say that motivational words, whatever I share. But finally what I did, that is, I still consider the best thing I did in my life was that one. Once the case was solved, we got reception in public field, different field, around 36 receptions and all in different part of the state. That one day, I invited all the family members of my team. Around, I told you, nearly 200 people. Their children, wife, all we invited. And we have thrown a very good party at my home, my residence. Why I did, it is not at on a big magnanimity or gesture. Because the children and wife should know that they were not loitering around. They were doing a great work actually. So ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമാണ്. അടുത്ത കേസ് വരുമ്പോൾ വരെ വീണ്ടും വിളിച്ചാൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. സോ ആൻഡ് ദേ വർ സോ ഹാപ്പി. അവിടെ മുംബൈ ഉണ്ടായിരുന്നു, മുംബൈൻ്റെ ഗസൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ദറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ ടീം ഡു സംതിങ് ഐ മേ ഗെറ്റ് ലാർജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ്. പക്ഷേ അതിന് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഒരു ചെറിയ സാധനം കിട്ടിയാൽ മതി. കാരണം പക്ഷേ അതിന് നമ്മുടെ ടീമിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് ദറ്റ്സ് ലവ് ഇൻ ദ ടീം ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവന് കുറേ മലയാളം മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. No, I can understand. I've been following little, so I can understand. I can pick up little words. But interestingly, he has written a lot of Malayalam words into that one, in the book. Problem, he used to send the script. I am not much bothered about the literary aspect. And factually, if it goes wrong, it will be a big problem. Especially if it's some objectionable content comes, it will be an issue. Most difficult thing was reading his Malayalam part. പുള്ളി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എൻ്റെ കേസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ സ്റ്റൈൽ പറയാം, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വല അങ്ങ് വീശും, ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വല ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടെടുക്കും. വല വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ നമ്മളങ്ങ് കളയും, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും വലിയ മീനുകൾ എടുക്കും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് the way you are talking about the fish netting. The fish netting, yeah. So I enjoyed studying the culture and the nuances and the language, which was a very good. I think the biggest compliment I got at the launch was the city commissioner at Kochi. Mohanlal Lalitan launched the book. And now 4,000 copies straight away are sold and first print is over. First print is over.
So you'll get some books here. I think they are the final copies of the book for the first run. So please go and pick it up. One thing, this is not an, gratitude or anything. What I learned from Anirban is not about the book, let us forget that. Once we take up a project, if you really want to do a project, then it is our baby to do it, our decision. Anirban actually, take up this one in the, which month you have talked to me, I don't know. Anyway, I was a bit busy with the, lockdown. We were doing lot of works, very, very busy days. But Anirban generally send me the first draft. He said that we'll have a meeting tonight, digital online meeting. We'll get next chapter. We'll move on that one, this one, and I will not even pick up his phone or not answer to his WhatsApp message. Then after 1 week also he will be same manner. If I had been to that position, I should have abandoned that program itself, project itself. So patient, and if I give a draft to him for a vetting, he will send it by within 1 or 2 hours. The same thing is happened to me. It will take 1 or 2 weeks at least. But he was so patient, fully concentrating on that one. Finally he did it. The entire credit goes to this Anirban in that making this one. Entire credit. Thank you, sir. Thank you. I knew that you were very busy during the pandemic, and Kerala and Maharashtra were actually showing the true numbers, while rest of Indian states were hiding them. So we knew that you were very busy. So I appreciated your input. We want to thank, both of us want to thank Mathrubhumi Litfest for inviting us. We want to thank all of you for sitting and listening to our session. God bless you. God bless Kerala.